مرحبا، اليوم غادي نشوفو page 88 عندنا unit 7 دائما the arts فنون. Focus on music. Listen and read. What did you do yesterday? عندنا Jim, Chris and Kate. Jim: I enjoyed my day off yesterday. I got up late, went jogging, took a long shower and ate a big breakfast. In the afternoon, I met my friend and we went to the museum. We saw a terrific art exhibition. Jim كي يقول لنا على شنو عنده وشنو دار البارح. I enjoyed my day off yesterday. استمتعت بالنهار ديال العطلة البارح. I got up late, فقت معطل. Went jogging, مشيت درت الهرولة. Took a long shower, وخديت حمام طويل. And ate a big breakfast, وكليت فطور اللي هو كبير. In the afternoon, بعد الظهر, I met my friend and we went to the museum. تلاقيت مع صديق ديالي ومشينا للمتحف. We saw a terrific art exhibition. وشفنا واحد المعرض الفني اللي هو يعني زوين بزاف واعر. عندنا هنا تاني Chris. I had a very busy day yesterday. I cleaned the garage and worked in the garden in the morning. In the afternoon, I went to art school. I practiced the piano for 2 hours. Then I went downtown and bought some CDs. I was very tired in the evening, so I went to bed very early. كريس دار البارح شنو دار؟ كان عنده يوم حافل، يعني بزاف عنده ما يدار. I had a very busy day yesterday. يوم اللي هو حافل بزاف عنده عطا الله ما يدار. I cleaned the garage and worked in the garden in the morning. نظف الجراج وصاوب، يعني بقى خدام في الجريدة صباح كامل. In the afternoon, بعد الظهر, I went to art school. مشيت للمدرسة ديال الفنون. I practiced the piano for 2 hours. تدربت على البيانو لمدة ديال 2 ساعات. Then I went downtown and bought some CDs. من بعد مشيت للمدينة وشريت بعض من السيديات. I was very tired in the evening. وفي العشية كنت يعني تعب بزاف. So I went to bed very early. ومشيت نعست بكري. Kate: I had a bad day yesterday. I got up late and had a quick breakfast and drove to the art center where I had a concert. My car broke down on the way to the center, so I phoned the mechanic and rushed to work. When I got there, I was 20 minutes late and I didn't have my violin. It was in a car. Kate كان عندها يوم سيء بزاف. I had a bad day yesterday. I got up late, فقت معطلة. Had a quick breakfast, فطرت بالسربة. And drove to the art center. ومشات للمركز ديال الفنون. Where I had a concert. فين كانت عندها تماك واحد الحفلة. My car broke down. بعد الطوموبيلة ديالها خسرات. On the way to the center. فاش كانت غادية للمركز. So I phoned the mechanic and rushed to work. وعيطت على الميكانيكي ومن بعد مشيت كتجري الخدمة. When I got there, فاش وصلت تماك, I was 20 minutes late. كانت معطلة ب20 دقيقة. And I didn't have my violin. وما كانش هزة معها الكمان ديالها. It was in the car. خليته في الطوموبيل، يعني في نص الطريق خليته. ندوزو دابا comprehension. do comprehension. Write true or false. عندنا نكتبو الستيتمنت اللي هو true والستيتمنت اللي هو غلط. Jim liked the art exhibition. Jim عجبو المعرض ديال الفنون. True. هنا قال أنه we saw a terrific art exhibition.
Number 2. Chris listened to music in the evening. False. He was very tired. ومشى نعس بكري. Kate is a musician. True. حيت أنا كانت غادية عندها concert وأنا كتعزف على الكمان violin. True. Kate went to the art center by bus. كيت مشات للارت سنتر في الباص. نو مشات في الطوموبيل حتى فاش خسرت لها. ندوزو دابا grammar practice. هنا عندنا التتمة ديال regular and irregular verbs. دائما حنا في simple past اللي هو الحدث اللي كيوقع في الماضي وكي يسالي في الماضي، يعني شي حاجه طرات في الماضي صافي سالات في الماضي. شفنا الفيديو ديال اللي قبل على regular verbs. هنا نشوفهم بجوج regular and irregular. regular كما سبقتو شرحت لكم باللي هما ما كيتبدلوش، يعني الفعل ما كيتبدلش كنزيدوا ليه غير اي دي، ولا كان في النهايه ديال الفعل كانت اي كنزيدوا غير دي بوحده. وكاين ثاني حالات اخرين اللي افعال كيكونوا فيهم واي، يا اما كنخليو الواي الا كان قبل منها حرف من الحروف المتحركه، او لا الا ما كانش كنحيدوا الواي وكنديروا اي اي دي. irregular verbs هما العكس تماما، يعني كيتبدل الفعل كامله. على سبيل المثال عندنا eat, run, sing, read, see. إلا بنا نديرهم في الباست يعني في الماضي at تبدل الفعل كامل. عندنا run تبدل الحرف. sing هنا يلعب تكتبتها حيت بالغلط تلاصق يو جمعات بقيت يو sung، يعني تبدل الحرف. read read read، يعني باقي الفعل هو ولكن pronunciation مختلفة. see saw. هادو هما irregular verbs، يعني كيتبدلوا كامل، كيولي واحد التغيير اللي هو غريب جدا، ماشي عادي، ماشي بحال regular verbs. هنا في table عندنا for a question تستعملوا do. في الباس هي did. Did you go to the cinema last night? Did he drive to work yesterday? Where did she work yesterday? What time did they get up this morning? هنا عندنا answers. Yes, I did. I went to the Regency Cinema. No, he didn't. He took the bus. She worked in the garden. They got up at 8 o'clock. كما تشوفوا هنا الأفعال ما كيتصرفوش لحقاش كاين الفعل المساعد مصرف في الانسرز. Yes, I did. I went. Go ولات went، يعني تبدل الفعل كامله. No, he didn't. He took the bus. She worked in the garden. Work هذا irregular verb، يعني فعل اللي هو عادي، زدنا ليه ed ما تبدل فيه والو. What time did they get up? Get up ولات got up. من بعد غنشوفوا هاد الافعال اللي كتكون مركبه. get ولات got up. نشوفوا الاكسرسايز بنزيدو نفهمو اكثر. Complete the conversation with the correct form of the verbs. عندنا هنا go وهنا عندنا question، يعني غنستعملو الفعل المساعد اللي هو do in the past. يعني غادي الجواب غادي يكون Did you go to school yesterday? Number B. No. هنا عندنا the negative answer، يعني I didn't. It was B. It was my day off. What did you do in the morning? I listened to music and wrote some letters. Did you go out in the afternoon?
Yes, I did. Yes, I met my friends and we went to the movies. Went to the movies. What film did you see? We saw the new Brad Pitt movie. How did you like it? It was terrific. ندوزو دابا next page listening. Before you listen, do you like music? Of course, كلنا كتعجبنا الموسيقى. Yes. What do you know about these types of music? شنو ممكن تعرفوا على هاد types ديال music؟ كما كنشوفوا هنا غير من ستايل كيفاش لابسين وكيفاش شنو عندهم نعرفوا باللي جوج ديال ستايلز اللي هما مختلفين. غنخلي لكم الانسرز في الديسكريبشن بوكس وتسمعوا هو الاول الاوديو ديال then نعاودو نرجعوا باش نجاوبوا على A and B. Good evening and welcome to Music Talk. Tonight's guest is pop journalist Berry White, author of the book History of Popular Music. Tell us, Berry, when did rock and roll start? Well, you can't give the exact date because rock developed from many other types of music, especially rhythm and blues, gospel, and country music. But by the mid-1950s, we had a distinct type of music called rock and roll. So, in the middle of the 50s, rock and roll was very popular because of radio. Absolutely. Radio was extremely important because millions of young people could hear Elvis Presley, Chuck Berry, and other rock and roll stars. Tell us, what happened in the 60s? Well, one of the most popular styles in the early 60s was Motown. The music came from black performers in Detroit. Before the early 60s, many radio stations didn't play music by black musicians. But after that, Motown was everywhere. And what about the 70s? Well, by the late 70s, the music scene changed a lot. It was the beginning of punk. It started in London. New York was a big center of punk too. Then by the early 1980s, it was heavy metal. Heavy metal groups were famous for their leather clothes and their wild performances. And then, I remember in the mid-80s, we started hearing rap. That's right. In the mid-80s, rap was popular all over the world. That's a little surprising because the words are so hard to understand. There's a lot of slang in rap music. Heavy metal and rap sold the most records in the early 90s, but my favorite music at that time was world beat. World beat? I don't know much about that. Well, it's a silly name, really. It just means that people started listening to the music. The beat, from all over the world, from Africa, from Brazil, you know, music in different languages. Even if they didn't understand the words, they loved the music. Well, it looks like we're out of time. Thanks so much, Berry, for coming to the show. My pleasure. من بعد ما سمعنا listening كان واحد الميوزك اكسبرت اللي كانوا كيهضروا على الانواع ديال الموسيقى من البدايه ديالها حتى الاواخر وكل وقيته وباش كانت معروفه وحتى عطاو معلومات اخرى اللي غادي نحطوهم في هاد الشارت. So mid 1950s يعني في الوسط الأوسط ديال 1950 يعني تقريبا في الخمسينات النوع ديال الموسيقى اللي كان معروف أكثر هو rock and roll. A fact about the music يعني شي حاجة اللي أعطى على هاد النوع ديال الموسيقى هو أنها تشهرت براديو من خلال الراديو. الناس بداو كيسمعوا لهاد الاغاني بزاف يعني من الراديو بان كلشي. early 1960s يعني الستينات في البداية ديال الستينات
الموسيقى اللي كانت بزاف هي الموتون، يعني هي كانوا كيغنيوها بزاف اصحاب البشره السوداء كيف ما قالوا، ما كانوش كيغنيوها من غيرهم، ولكن من بعد ولا صافي كلشي كيغني كما قال موتو was everywhere، يعني في كل مكان. الفاكت اللي عطانا عليها هو كما قال black performers، يعني black artists هما اللي كيديروا البرفورمانس. late 1970s في السبعينات، يعني في اواخر ديال السبعينات كان بانك، هاد النوع ديال الاغاني الستايل ديال الاغاني، وبدا في لندن اول حاجه، من بعد نيويورك، من بعد ولا في كلشي. early 1980s في الثمانينات، في الاوائل ديال الثمانينات كان heavy metal، يعني كانوا معروفين بزاف انهم كيلبسوا دوك الملابس اللي ديال الجلد، وحتى كيفاش كيديروا العروض ديالهم كيكون واحد العرض صاخب بزاف. كان هو الراب ما كانوش كيقدروا انه يفهموا الكلمات منه، وحتى كانوا كيستعملوا اللغه اللي هي ديال يعني الكلمات اللي كيكونوا كيستخدموهم في الشارع بزاف، يعني ماشي واحد اللغه اللي هي محدده. وفي early 1990s، يعني في الاوائل ديال التسعينات، كان word beat، واللي قال لي انه واحد الموسيقى اللي هي بجميع اللغات، وخا ما تكون كتفهم حتى شي كلمه كتصنت ليها، يعني كلشي كيتصنت غير الموسيقى صافي. عندنا بي listen again and write one fact about each type of music. نعاودو نسمعو تاني ونحاولوا اننا ناخدو facts على كل type of music. غادي نخليهم لكم كذلك مكتوبين في الديسكريبشن بوكس باش تشوفوا صحيح يعني داكشي اللي كتبتو مع اللي خليت انايا في الديسكريبشن بوكس، ومن بعد ندوزو reading. Before you read, what do you know about كلثوم؟ يعني قبل ما نقراو شنو ممكن نكونوا كنعرفوا على كلثوم؟ انها كانت مغنيه مصريه. Is she still popular؟ نعم، مازال الاغاني ديالها معروفين، وحتى هي معروفه. She is popular. Her song still popular till now. She's from Egypt. Read the text below to answer the following questions. نقراو التكست باش نقدروا نجاوبوا على دوك questions اللي عندنا. كلثوم is the most popular musician of the 20th century in the Middle East. كلثوم كانت هي أشهر المغنيين في القرن العشرين في الوسط العربي. She was immensely popular for 15 years. كانت مشهورة لمدة ديال 50 عام. And her song is still popular all over the Arab world. حتى الأغاني ديالها مازالين معروفين ومشهورين في العالم العربي. She was born into a poor family. هي بنت عائلة فقيرة. Her father was the village imam. الأب ديالها كان إمام في القرية فين كانوا ساكنين. He earned extra money by singing at the marriage ceremonies and other special occasions. كان ياخد يعني مال إضافي منين كيغني في الأعراس أو لا في حفلات أو لا مناسبات خاصة. He encouraged her to sing religious songs and he participated in the performances, but they dressed her up as a boy. كيشجعها أنها تغني أغاني دينية، وكانت كتشارك معاه في بعض من الحفلات ديالو، ولكن كانوا كيلبسوها دري حيث هو إمام، يعني conservative family، واحد الفاميلة اللي هي عائلة اللي هي متدينة، وما يمكنش أنها تغني هي حداه بنت وهو إمام. كانوا كيلبسوها حوايج ديال الدري، كيردوها دري. كلثوم toured the local Delta area, but in 1923 the family went to Cairo in the search of a better career. من بعد تحولوا للقاهرة في 1923 نقلبوا على حياة أحسن. Some years later she established herself as one of the top performers in Egypt. من بعد ولات هي من بين الأوائل
اللي كي يغنيو في مصر. She worked with famous Egyptian composers. خدمات مع أشهر كاتبين مصريين. recited classical poetry. كذلك ألقت الشعر يعني الكلاسيكي. acted and sang in a few musical films. أنها مثلات وغنات حتى في أفلام اللي كتكون موسيقية يعني كيكون فيها موسيقى عرض موسيقي. The style of kaltoum was based on traditional classical Arab music. كان النوع ديال الفن اللي عندها يعني أغاني كان كلاسيكي عربي. She always used large orchestras, but the main force in her songs was her powerful voice. يعني واخا عندها الأوركسترا كانت كتكون كبيرة يعني جميع الآلات كنسمعهم، ولكن الصوت القوي ديالها هو اللي كان غالب على الأغاني ديالها. She recorded over 300 songs. غنات أكثر من 300 أغنية. kaltoum died in 1975 and her funeral was described as bigger than the one of President Nasser 5 years earlier. ماتت في 1975 وحتى الجنازة ديالها وصفوها أنها كانت أكبر جنازة، أكبر من الجنازة ديال الرئيس ناصر 5 سنين هادي قبل يعني. هي مات في 1975 وهو غادي يكون مات في 1970. دابا نجاوبو على questions اللي عندنا هنايا. 1. Are kaltoum song popular now? Yes. What was her father's job? He was the village imam. Why did they dress up kaltoum as a boy? كما قلنا كانوا كيلبسوها حيت كانت كتغني معاه يعني أغاني دينية. How old was kaltoum when she moved with her family to Cairo? يكون العمر ديالها تقريبا في العشرينات يعني 25 عام. Why did they go to the capital? علاش مشاو للعاصمة؟ To search for a better career. واش قلب على لا الحياة لا حتى المشوار الفني ديالها باش تزيد القدام. What did she do in addition to singing? شنو دارت من غير الغناء؟ ألقت الشعر، غنات ومثلات. How many songs did she record? She recorded over 300 songs. When did the President Nasser died? إمتى مات الرئيس؟ مات في 1970. الانسرز كذلك يكونوا في description box. ندوزو wordnet. wordnet عندنا كلمات اللي غادي خصنا نحطوهم في هاد الشارت هذا. عندنا painting مخصص بالرسم، music الغناء، والسينما entertainer، drawing، cubism، orchestra، comedy، pianist، portrait، actor، performance director، film industry، heavy metal، painter، composer، songwriter، acting، landscapes، classic، world beat، sculpture، record، picture، artist and motto. حتى هاد الكلمات ممكن يتعاودوا في بعض من هاد التيبلز. هادو هما الانسرز. هنايا ممكن ديروا بوز للفيديو باش تقارنوا مع الانسرز اللي عندكم نتوما. وهكا غادي نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم، وشكرا